Здравейте, приятели на SKClanTV, аз съм Георги и продължаваме. Всъщност, добре дошли в грандиозния финал на тази поредица, именно Juarez. Така, това е последната мисия, на която сме сега. Нека видим дали ще е трудна. Честно казвам, от нея нямам никакви спомени, освен може би финала. О, хайде, Хикс. О, леле, я ги вижте пътия. Добре, о, това от тия големите. О, изчезвайте. Къде е то? Вижте ги тия всичките с някакви пушки. Добре, това ли бяха? Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Добре, продължаваме. Furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends. Гледам да мълча през диалозите, понеже да чуете малко от историята, тук за какво става въпрос. Гледам да спазва някаква дистанция между това. О, не. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Добре, да са, откъде? Нека ви да направя някой апгрейд. Нека направя това, аз не знам що. Да видим сега как ще минеме. А ето, по стълбите. Не, мисля, че съм си добре с тия пистолети. Насам, може би? Да, насам би трябвало да е. Някой не ме шивне тука. О, идва май някой. Чувам тежки стъпки. А това не е хубаво определено. Понеже вероятно ще ме застрелят. О, ето, от тук трябва мина. Нека за всеки случай да погледна пак. Да, насам. Това не са индианци, че така. Или някакви глигани, че така пристъпват. Нямам предсаква, убих там. О, би, Хикс. Май си индианци това. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in a grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Да, има доста патрони, това не е на добре обаче. О, леле, сега ще си го отнасяме. Малко предистория, като за последен клип. О, леле. Къде си? Айде, умирай. Къде е то? Виж как бягат.
Извинявам се, ако ви струва малко по-уморен, просто... Оле, ще си загина тук. Просто да, наистина е късно, аз съм първия смеяна на даскало. А сега около 11 часа. И наистина ставам рано и ми се спи страшно много. Но въпреки това съм тук и ви показвам играта. Понеже наистина ми отне доста повече време от обикновено да превърта една игра. А това определено е някаква кратка игра. Не е някаква кой знае колко дълга. Остига си шавал. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up... From the dead? There was silence all around me. Добре, явно тук е бил припаднал тоя. Събудил се и... Billy who? Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. О, Били хлапето ни стреля. There. Even over there. Явно някакви халюцинации имаме. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down. О, леле, хайде, Крис. Сега се бием с убиеца на Били хлапето. Хайде. А не, всъщност това май беше той, Били хлапето. Били да кит. Както искате го наричайте. О, леле. Но се ми ще ме убие. О, не. Сега това ме замера пък за динамит. Да му се не види, бягай. Трябва наистина да си се попокрия малко. Определено не искам да умра. О, сега сещам за тази част отвратителна и умрях. Добре, в момента си проправяме по-точно път. О, нека видим сега какво ще се случи. О, Боб Олингър. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. О, да, точно тази част беше ужасна. Сега ще умра пак. Явно този здравата си е ударил главата. Аз няма какво да направя. И пак обърках посоката. Добре, нека пробваме така, дали ще ги избиеме с забавения кадър. Тия ми идват от всички посоки и не е на добре. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. А откъде? А оттук трябва да използвам това просто. Няма начин. Оле, има още някой оцелял. Jesse, Woodson, James and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? О, направо си полудявам. Не. Хайде, избий ги, моля те, не умирай. Да му се не види кофти ситуация.
Ау, сериозно ли? Добре, може би този път има малко по-голям шанс. Хайде. Май се справих по-добре. О, не ми каже, че ще ме убие. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you see him alive. He was alive. О, сега пак ли ще ме убие? Хайде, хайде. Този път поне той е жив. Хайде, хайде, кръв, хайде, моля те. О, сериозно ли? Добре, почти го убих. Хайде, 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 хайде. Поозорих се доста. Хайде, вземи този динамит. Да, мъртв е. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Добрият, лошият и мъртвият. Това ще е някакъв троен... Троен дуел. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. О, казвам ви, тук ще умра. То клип е направо провал. Не, няма начин да го ги убия от първия път. Хайде. Трябва някакси двамата да ги убия. Да му се навиди за малко. О, може би този път успях. Да, успях. Всъщност мисля, че сега е частта с изборите. С двата различни края. Ще видя, може би в един клип ще ви покажа. Нека ви има. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock,
But you can't, Bob. Да, ето го тук частта с избора, дали да го пощадим или да го убием. Ще ви покажа всъщност и двата избора. Сега нека първо го убиеме. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Да, сега ще имаме дуел с Боб. Това е краят с отмъщението. И... готово. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Добре, нека сега ви покажа и другия край. Мисля, че бих могъл в този клип, така че нека сега видим дали ще стане работата. Добре, сега ще ви покажа и другия край, Redemption или опрощението, нещо такова. Прошката просто. Така че нека го направим. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob.
Добре, всъщност това беше и втория край, който исках да ви покажа. Наистина благодаря ви изключително много за гледането, надявам се поредицата да ви е харесала. Не съм сигурен за в бъдеще каква поредица ще направя, но ще видим. Да, както казах, благодаря ви за гледането и ще се видим следващия път. Играта наистина беше доста добра за мене. Не на всеки му е харесало вероятно, но на тези, от които... На тези... оплете ми се езика. на тези от вас, на които им харесва играта, благодаря ви за гледането, че гледахте клиповете. Ако имаше смисъл в това изречение. И да, ще се видим другия път, когато и да е той, така че чао и до тогава. Опа! Този път ме пропусна. О, хайде,